So here we are with another video with the MCQs of Principles of Inheritance lesson. So let's start with the MCQs from question number 75. Karl Corens, a rediscoverer of Mendel's work, belongs to Germany. It is given in your textbook directly. It's a very direct question. You can memorize this part and use it. Who used frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes and mapped their position on chromosome? Alfred Sturtevant. He is the person, the student of Thomas Hunt Morgan, started with the gene mapping idea by giving that concept that the percentage of recombination frequency is equal to the distance between the gene. Okay, Walter Sutton is famous for his contribution to chromosomal theory of inheritance. That's a very simple direct question. So next one. So very familiar diagram. It is a part taken from the textbook. Recognize the figure and find out the correct matching. Okay, so you have to find the parental type and recombinant type here. Hope the picture is clear to you. So here they have given parental type A, recombinant type B, parental type C, recombinant type D. This is a very direct question from the textbook. As it is, if you know, you can solve it that easily. So here A is 98.7, B is 1.3. So you can compare this one and here. C is 62.8 and D is 37.2. So see the letters appropriately and fill it. That is the only twist seen in the question. Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was given by Thomas Hunt Morgan. He is also known as father of experimental genetics because he started doing experiments in a different manner using small organisms like fruit fly, which is biologically known as Drosophila melanogaster. In Morgan's experiments on linkage, the percentage of white-eyed miniature winged recombinants in F2. This is again a direct question which is talking about the second cross done. It is 37.2. You can refer the page number 84 from the textbook. Okay. The offspring of capital AA, small bb crossed with small a, capital B is crossed with this one. The genotype ratio of the progeny will be. Okay, let us solve this one now. So as per the question, what is given? A cross between this and this parent gives rise to an offspring which has to be crossed with this. Okay, so this is what is given and they are asking what is the genotype of that particular offspring. So I have shown you the cross solved manner. So from this, the gamete we are going to get is always, it is all homozygous character. So only one type of gamete, capital A, small b. Here also everything is homozygous. So you are going to get only one type of gamete, small a, capital B. So when these two fuse together, you get capital A, capital B, small b. That is the offspring, which is a dihybrid. So rendu edathila heterozygous irukku. So this is known as dihybrid. This is going to be crossed with a complete recessive, double recessive plant. So just think for a moment, this is similar to test cross. In a dihybrid test cross, when the plant given in question is heterozygous for both the characters, then the ratio is 1:1:1:1. So I have shown the cross in the solved manner. So from this you get 4 different types of gametes. From this you get only one type of gamete. And when you combine this, you get this variety. And the genotype ratio is going to be, the test cross ratio is going to be 1:1:1:1. Right? So the answer for this question number 81 is C. In a dihybrid cross, the maximum number of phenotypes would be. So dihybrid cross nu sollitaanga. So how to find the number of phenotypes?
The formula is 2 power n. N is the number of heterozygous character. You might be wondering, this formula is similar to find the number of gametes. Yes, it is a similar formula. Number of gametes find பண்றதுக்கும் number of phenotypes find பண்றதுக்கும் same formula தான். Number of types of gametes, number of phenotypes ரெண்டுக்குமே formula 2 power n. ஸோ எத்தனை ஹெட்ரோசைகஸ் கேரக்டர் இருக்குது? டைஹைப்ரிட் கிராஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ 2 ஹெட்ரோசைகஸ் கேரக்டர். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி 4. தட் இஸ் த ஆன்சர் ஹியர். மெண்டல் டிட் நாட் ப்ரொப்போஸ் டாமினன்ஸ், செக்ரிகேஷன், இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் ப்ரொப்போஸ் பண்ணார். அவருக்கு தெரியாத கான்செப்ட், அவர் டைமில் அவர் பண்ண எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் வராத கான்செப்ட் வந்து இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். தட் இஸ் த திங் ஹீ டிடன்ட் ப்ரொப்போஸ். ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர். So now question number 84. Distance between the genes, sorry, the M is not here, I also got confused with that. A, B, C and D in map units. So map unit is a unit which is which is the distance which is used to measure the distance between the genes. இப்போ distance நார்மலாக சென்டிமீட்டர், மில்லிமீட்டர், மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுற மாதிரி ஜீனோட டிஸ்டன்ஸில் மேப் யூனிட் இல்லைன்னா சென்டிமார்கனில் நம்ம மெஷர் பண்ணலாம். சென்டிமார்கனோட சிம்பல் ஸ்மால் சி கேபிட்டல் எம். மேப் யூனிட்டை எம் ஃபார் மேப், யூ ஃபார் யூனிட் அப்படின்னு எழுதுவாங்க. ஸோ ஏடிக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் 3.5, பிசிக்கு 1, ஏபிக்கு 6, சிடிக்கு 1.5, ஏசிக்கு 5. Okay, take a moment, think and draw. So what I am first going to take is the highest value. எது நிறைய டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணோம்னா ஓகே, ஏபிக்கு நடுவில் எவ்வளோ இருக்குது? 6. தட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ப்ரெசன்ட். AD is 3.5. So what is the position of D? AD 3.5 இங்கேயும் வரலாம், அந்த சைட்லேயும் வரலாம். Let me take a clear page and show it to you. Just a minute. So I just hope the paper and this question is clear to you both. Okay. So now, as I told you, let me take the longest distance. AB has the longest distance between them. So I am drawing a line here denoting A in one end, B in another end, where the distance between them is 6. So this value has been taken care of. So I can take anyone else now and I can check it out. I am going to the next least value, which is 5 given here. The distance between A and C is 5. Okay, so A is here. C could either come in this part or it can go this part. So the distance is between A and C. So now we have to look at the relation of B and C to understand that where is the position of C in relation to A and B. So A, C குண்டான distance 5ன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ A, C இந்த இடத்துலையும் வரலாம், இல்லைனா இந்த சைட்லையும் வரலாம் C. அப்போ வந்து பியோட ரிலேஷன் வந்து சிக்கு என்ன, பிக்கும் சிக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ பிசி 1 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ஆப்வியஸாக இங்கே தான் இருக்க போகுது சி. ஸோ ஏக்கும் சிக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் வந்து 5, பிக்கும் சிக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஜீன் நமக்கு இருக்கிறது வந்து டி. ஸோ டிஏ எடுத்துப்போம். டி வந்து 3.5 டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சி இட் இஸ் அட் 1.5 டிஸ்டன்ஸ். அப்படின்னா சிக்கும் டிக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கம்மி. சிக்கும் டிக்கும் 1.5 டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, ஏக்கும் டிக்கும் 3.5 டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி ஒன்லி. ஸோ ஏ அண்ட் ஸோ லெட் மை பிளேஸ் டி ஓவர் ஹியர். இந்த டிஸ்டன்ஸ் 3.5, இந்த டிஸ்டன்ஸ் 1.5. ஸோ எங்கே ஜீன்ஸ் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கோம்? ஏ, டி, சி, பி. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ தட் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஸோ ஜெனடிக் மேப்பிங் சம்மந்தமாக கொஷின்ஸ் வந்ததுன்னா நான் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு எது லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னு இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. ட்ரா இட். ஓகே, அதை விட கம்மியான டிஸ்டன்ஸ், அதை விட கம்மியான டிஸ்டன்ஸ்.
அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கு ஜீன்ஸ்க்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்குது. இப்போ சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பிளேஸ் பண்ணும்போது 2 பாசிபிலிட்டி நம்ம சொன்னோம். ஏசினா ஏசி இந்த இடத்துலையும் வரலாம், ஏசி வெளிப்பக்கமும் போகலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இதில் நிறைய ட்விஸ்டட் கொஷின்ஸ் வரும். Hope you understood all the questions. Thank you. Please share this video if you like it. Subscribe to my channel. Like the video if you understand from me. Thank you.